بینندگان عزیز، امیدوارم که ویژه برنامه ایران آزاد تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بخش بعدی برنامه ما گفتگو با آقای آنتونیو استانگو هستش که سالهای سال ایشون در همه صحنه‌ها از مقاومت ایران حمایت کردند. ایشون رئیس سابق نهاد حقوق بشری هلسینکی شعبه ایتالیا بودن و الان هم رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا هستند که ما تو این برنامه تلاش کردیم با ایشون مصاحبه‌ای داشته باشیم. با سلام به شما آقای استانگو و خوش اومدین به برنامه سیمای آزادی. شما خودتون جزو اولین شخصیتایی بودین که در جریان کودتای 17 ژوئن و دستگیری خانم رجوی در فرانسه از ایتالیا به فرانسه رفتین و برای آزادی ایشون و یارانشون خیلی تلاش کردید. بفرمایید که انگیزه و علت این که این همه مسیر رو طی کردید و به سرعت خودتون رو به اوبرستورواز رسوندین چه بود؟ Of course, I knew already from several years the Iranian resistance, and I perfectly knew in that time already that the Iranian resistance was enjoying a lot of support from the Iranian people, and they were just doing a great job against the Iranian regime. So I was sure that they were not involved in any act that could violate the laws in France. And I understood immediately that that act from the French police and the judiciary in that time was motivated just by the interference and the request by the Iranian regime. So I wanted to express my support for Maria Rajvi and for the Iranian resistance. بله آقای استانگو، اخیراً شاهد تصویب یک لایحه ننگین در کمیسیون خارجی مجلس بلژیک بودیم که در صورت تصویب نهایی در پارلمان اون کشور به آزادی یک دیپلمات تروریست رژیم منتهی میشه. دیپلمات تروریستی که موقع اقدام به بمبگذاری در تجمع بزرگ ایرانیان در ویلپند در سال 97 دستگیر شد و به 20 سال زندان محکوم شد. شما این رویکرد دولت و قوه مقننه بلژیک رو چطور ارزیابی میکنین؟ I think that all this is part of some maneuvering that we have already been watching in other occasions by the Iranian regime. So they quite often they even kidnap some persons, even persons with double citizenship of Iran and of democratic countries, and they put them in jail even for years under very hard conditions in order to use them as a tool, as hostages, and get possibly an exchange with their own prisoners abroad. The difference is that while the prisoners of the regime in Iran are regularly innocent persons, they are just kept as a tool for exchange. The persons that belong to the Iranian regime that are in jail in Europe, like in this case, they are responsible. After due trials, they have been judged responsible and sentences of terrible crime, including terrorism. I myself was in Vilpint at the moment when, at the great gathering of the Iranian resistance with thousands of international guests, had been planned the bombing. So I perfectly know what could have happened in that moment. And I think that releasing those convicted terrorists from Belgium would not be the best thing to do. بله، میرسیم به آخرین سوال. تا برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت ایران چیزی باقی نمونده، مشابه همون گردهمایی که دیپلمات تروریست رژیم اسدی تلاش کرد در اون بمبگذاری بکنه. آیا شما پیامی برای این گردهمایی و حاضران و ناظران اون در ایران و دیگر کشورهای جهان دارین؟ First of all, I will be happy to be there and to meet both persons of the Iranian resistance and international persons that are supporting the resistance. And my message is not only for those who will be gathering in that occasion in presence, but for all the people that will be watching, and especially for the people in Iran. I know that many persons will be watching from Iran what will happen,
and I would like to express my full solidarity with them for their courageous, brave struggle against one of the most cruel regimes on this planet. I'm sure that one day Iran will be free. بله، خیلی تشکر میکنم از شما آقای آنتونیو استانگو و صحبت‌هایی که کردید.